Wow, look at this. Let's show you how this is done. Hi, welcome to Muson Foods. நாங்க வந்து இன்னைக்கு உளுந்து வடை செய்ய போறோம். எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. Hey guys, welcome back. Today we're going to be showing you how to make some savory fried South Asian style snack called Vadai. So let's get started. 2 கப் உளுந்தும் 2 மேசக்கரண்டி பச்சரிசியும் போட்டு 2 மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சிக்கிறேன். So here we have 2 cups of Urid Dal and 2 tablespoons of white raw rice soaked for 2 hours. இப்போ நாங்க இத அரைக்க போறோம். இதோட 100 கிராம் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து. So now we're going to be grinding this. For that we're going to also add 100 grams of potatoes. நான் இத இப்ப ரெண்டா பிரிச்சு எடுத்து வச்சிக்கிறேன் அரைக்கிறதுக்கு. ஏன்னு சொன்னாக்கா கிரைண்டர் சூடாகும். சூடானா பொரிக்கேக்க எண்ணெயே இழுக்கும். So we've split this into 2 batches for the grinding because if we grind all in one go, it's going to heat up the grinder and it's going to heat up the mixture, which will lead to it absorbing more oil when we're frying. So for that reason, we're going to split into 2 batches. 1.5 தேக்கரண்டி உப்பு எடுத்துக்கிறேன். அதுல அரைவாசியை நான் இப்ப போடுறேன். So there was 1.5 teaspoons of salt. We put half of it in this batch and we put the other half in the next batch to grind. Now this is an estimate. It's salt to taste, so add more or less to your taste. இதோட ஒரு கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்த போறேன். So we have added a bit of water to this. Now we're going to grind this up and then get back to you guys. Okay, so we have grinded the first batch. Now we're going to do this for the next batch and then get back to you guys. இதோட 150 கிராம் சின்ன வெங்காயம் வெட்டி வச்சிக்கிறேன். 150 grams of small onions. 6 பச்சை மிளகாய் வெட்டி வச்சிக்கிறேன். 6 sliced green chillies. 3 இலங்கை கறிவேப்பிலை. 3 sprigs of curry leaves. 1.5 மேசக்கரண்டி தட்டின பெருஞ்சீரகம். 1.5 tablespoons of crushed fennel seeds. So now we're going to be mixing everything up. இப்போ இது ரெடி. இப்போ நாங்க பொரிப்போம். Alright, so the batter is ready for the vada. Now let's fry it. இப்போ எண்ணெய் சூடாகிட்டுது. இப்போ நாங்க வடையை தட்டுவோம். வடையை தட்ட முந்தி நாங்க கையை தண்ணியில நனைச்சி போட்டு நாங்க வடையை தட்டணும். ஏன்னு சொன்னா இல்லாட்டி கையில அதை ஒட்டும். இப்போ நாங்க இதுக்கு நடுவுல அப்படியே ஒரு ஓட்டம் போட்டுட்டு நைஸா பொரிக்க போறோம். So what mom's explaining is the oil is hot now and what we're doing is we're dipping our hands in water so that the batter won't stick on our hands. Then we're taking a scoop of batter, we are slightly flattening it out and creating a hole in the center and then we're putting it in. இப்போ இதை நாங்க மீடியம் ஹீட்ல வச்சு நாங்க பொரிக்கணும். கோல்டன் ப்ரௌனா வந்ததுக்கு அப்புறம் மற்ற சைடுக்கு மூவ் பண்ணுவோம். So we're frying this in medium heat. We're going to be cooking it until it gets golden brown on the bottom side. Once it does that, we're going to be flipping it over and cooking on the other side until it gets golden brown. A few minutes on both sides and then we're going to be taking it out. இப்போ நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனா பொரிஞ்சிட்டு இப்போ நாங்க எடுப்போம். So this is pretty much done. Nice golden brown colored vada. Now we're going to be taking these out. We're going to repeat this process for the rest of the vada and then we'll catch you guys back once we're done. Alright guys, now we are done. Just look at these vadas. They are stunning. Let's try these out. Look at that. Crispy on the outside, soft on the inside. Let's try this out. Oh wow, that's delicious. That's really, really nice. Crispy on the outside, very soft on the inside. Tasty, it's not oily, it didn't absorb any of the oil. This is delicious. You have to try it. It's a must try. Alright, so another thing we forgot to mention is the sambal. We have made another video on this, so if you want to check that out, there's a link in the description. Check it out. Alright guys, so that's pretty much it. I hope you liked this video. If you did, hit the like button, subscribe to the channel, show some support, and that's it for now. See you next time. Bye. Bye.